Итак, мы только что закончили задание для этой подлой обманщицы страшной. Теперь нас ждут еще два задания, насколько я помню, которых почему-то нет в журнале. Странно. И у нас персонаж почему-то только один. Ладно. Может, я не точно нажимаю? Ага, вот. Так, мы это сделали. А у нас теперь определить информатора Азади на рынке старого города. И еще найти... отыскать вдову Арнестонта в Боунсе. Сейчас надо глянуть карту. Потому что Боунс и старый город — это совершенно разные районы. Где-то... Я не знаю, где сейчас. Здесь, наверное, рядом с портом это не старый город, скорее всего. Это как раз и есть Боунс. Так. А, нет. Однако. Это старый город. Я так понимаю, я не знаю, какая здесь площадь имеется в виду старый город. Но нам нужно где-то в Боунсе отыскать вдову. Значит, нам надо куда-то сюда. You do know that you're in the magic ghetto, right? Да, It's да. just that you don't look like it. Так. Нам куда-то... налево, и там будет... Судя по всему, вот здесь вот проход как раз... А как же у них комендантский час? Или он сейчас уже... Они его отменили уже? Сколько времени Did you hear the прошло? one about the magical and the Со временем. pregnant В предыдущей части. pig? It's hilarious. Так, вот Боунс, I think it да? starts with the magic. Где-то здесь должна жить вдова, мы обещали, поэтому... They're perfectly engineered and sturdy. No expense has been Мы spared in уже forging читали, these сюда pipes. мы подойти почему-то не можем. Так, где может жить эта вдова? Где угодно. Скорее всего. Как ее искать, может быть... Хотя я подумала, может быть, спросить у кого-нибудь. Ну вот, например, вот этот мальчик... у него даже не было варианта спросить ничего по поводу этой вдовы. Нет? Не упирайся ты в стены. Нет? Как вообще ее можно найти? Мы о нем толком-то и не знаем ничего. There are more steam machines than ever, and we still have no idea what they're for. They're connected to the pipes, and they appear to be linked to the tower. But why? Как так, я не пойму. То есть люди все это время строят какие-то непонятные паровые механизмы, да? While my veil is active, they cannot recognize me. Not unless I want them to, or I act carelessly. Так вот. Получается, что все люди Азади просто вот это вот все строят. Они сами не знают, что они строят. Да? Даже такой человек, как Киан, который был апостолом, он и то не знал, для чего эти трубы. Это как-то странно. Тут же вроде написано, что там было сказано, вот технологии, они улучшают жизнь и прочее, но теперь получается, что на самом деле никто не знал, что ли, что это такое? Немножко странно, мне кажется. Так, здесь, не знаю, никаких намеков на Сити Грин. Так. Я даже не представляю, где нужно искать.
Мне кажется, что этот Стоунт вообще даже не говорил, кто он, чем он занимается и так далее. Как ее искать? Может, действительно все-таки у кого-то спросить? Потому что написано отыскать. Не знаю, мне кажется, просто вот так вот в двери тыкаться, как он поймет, он никак не поймет. Поэтому, наверное, не знаю, спросить у кого-нибудь. Вот у этих можно спросить. There aren't a lot of people out at night, even though the streets appear to be safe. Ну почему? На самом деле они небезопасны. People still keep their heads down around Azadi military. They must fear the worst. It's a good thing the streets are as empty as they are. Makes my assignment easier. Какое задание? По-моему, как раз легче всего потеряться в толпе, чем затеряться в толпе, чем вот это вот. Так, чувак, ты знаешь, где Армстронг живет? There aren't a lot of people out at night, even though the streets appear to be safe. Так. Где мы сейчас? Ну, вот здесь вот кажется, как будто жилые дома. А, в принципе, и тут тоже. Только вот парк практически пустой. Не знаю, имеет ли смысл просто в дома тыкаться во все ходить. Мне что-то кажется, что вряд ли. Нет. Liko mentioned that there's a plan in place to learn more about the tubes and the machines and to sabotage the network. But not today. Так, чё же тогда все это к чему вообще? Ну, что-нибудь сюда. God, I'm tired of standing here night. Who's there? Да никто. Так. Может быть... А может быть, вот в этой таверне можно выяснить, в которой мы договорились встретиться? Кстати. Нет. Потому что... Сюда можно подняться? Не, мне кажется, бесполезно так вот просто бродить, ходить туда-сюда. Табличек тут кто где живет, нигде не висит. Ладно. Вот, кстати говоря, таверна Путник. Где она у нас тут? Где единичка-то? 2, 3, 4, 5. Не вижу единиц. Что это замазала, что ли, своей ручкой или чем он тут писал? Чернилами. А, вот же. Так. То есть нам примерно в том направлении, собственно, и надо, да? Примерно в том направлении. Ну ладно. Не, ну а кто знает, может быть, удастся там выяснить, где Армстронг жил. Так, нам примерно прямо и немножко левее. Ой. Ну нет, только не...
Ну, конечно, игра опять вылетела. Ладно. Короче говоря, нам нужно держаться левой стороны. Здесь, я не знаю, здесь, по-моему, тоже можно пройти, наверное, раз здесь пролегает путь. Тык-тык-тык, и мы в самом конце, по идее, должны найти знакомую нам по предыдущей части таверну. Ладно. Ну, как по звукам удалось пройти по каким-то. Так. Держаться левой стороны. Ну, здесь он полно народу, он говорит, улицы пустые. Он в старом городе полно мотыляется. After my shift's over, I think I'll head down to that cheap tavern by the harbour. Oh, what's it called again? Там какие-то летающие корабли. Ну, короче говоря... О! Ты посмотри. Семья стонтов. Плотничество и строительство. Глядите-ка. Pardon me, mistress. Обалдеть. I'm looking for the Stont widow. Вот так. I'm Gertie Stoned. Who are you? I knew your husband. He was a brave man. Knew him? How did you know him? We met in Friar's Keep, mistress. On the night of his death. He saved my life. I'm sorry I could do nothing to save his. You saw him that evening? He asked me to visit you. To tell you that he loves you. And then you left him to be tortured to death by those bastards. I swore not to take an innocent life. They told me he begged for death. You could have granted him a clean and honourable journey to the night side. But instead you just left him there. Don't talk to me about honour. You have none. Leave us be. Серьезно? То есть... Arn Stont's widow. She wants nothing to do with me. Да. Лучше бы вообще не приходил, не подходил. Так, ладно. И... Так, стоп. Это мы сделали. И последний определить информатора Азади на рынке старого города. А там нам обещал как раз помочь синий мальчик. Мы, кстати, вообще-то... А вот же путник. The Journeyman Inn was closed down when we arrested the innkeeper, Ben Rime Selmin. И что с ней теперь? Она так и стоит закрытая. Войти можно? This place was used by the Resistance. They now gather at the Rooster and Kitten, down by the South Gate instead. Ну ладно. Да, жалко. В старом городе, короче говоря, нам нужно теперь обратно. Я, честно говоря, даже не думала, что так легко будет. Я даже не думала, что просто так вот ходить, тыкаться как-то поможет. Это, наверное, единственное ну, не то, что единственная вывеска в городе, но вот этот Меркурианец какой-то. У них здесь никакой вывески нет, хотя они явно наверняка чем-то занимаются. Ну, ладно. Или вот, например, вот эта вывеска. Я не могу понять, есть на ней что-то. На ней как будто что-то есть, но... Короче говоря, там все очень четко освещено, и чтобы нашли наверняка. Shadow's name, you came out of nowhere. Да ладно тебе. Да это какое дело, тут целая куча людей мотыляется. Стоп.
Мы как раз проходили через рынок. Правильно, да? Нет, не то. Да, нам дальше, короче, здесь. Did you hear the one about the magical and the... Hey! Who goes there? Они так и будут странно реагировать. Так, рынок. И... Вот он. Лип. Are you ready? Can we go now? There's no Да. Let's go. Finally! Follow me! I'm sorry you couldn't find what you were looking for. My table's always open, day and night. We need to leave the ghetto. How will you get past the guards? I know a way. Meet me on the other side. Wait, what? The other side! Я тоже там хочу пройти. Могу там пройти. Киан просто не пролазит туда. Ладно. Next week, I get to lead Mercuria for the first time in... Who's there? Always be vigilant, citizen. Ладно, на той стороне. Где ты? Вот ты где. See? Easy. Ну да, God ты has мелкий. save us. You're Тоненький. playing with your life, boy. I don't need a goddess to save me. I'm very good at climbing. How did you escape the keep? What? I didn't. How do you know about that? Oh, everyone knows the apostle escaped the keep on the night of his execution. There's even a puppet show about it. Shadow take me. And why do you think I'm that Azadi? Mysterious apostle guy escapes the keep. Mysterious Azadi joins the resistance a few days later. I may only be 10 years old, and I may have purple skin, but I'm nobody's fool. Clearly. What else do you know about me? This is it. This is where they have their meetings and speeches and stuff. Are you sure? Positive. Sometimes I listen in. They talk about magicals and about how we've ruined the world and taken everything from them. It makes me sad listening to that. I didn't know magicals were so bad. No wonder humans hate us. We don't... Look, Что ты boy, врешь-то? Сам такой же был. Bip. Those people are not good people. You have done nothing wrong. You can't help the way you look or the color of your skin. How and where you've been born doesn't make you a bad person or less of a person. It just makes you you. It's what you do with your life that matters. Now, Scram, get out of here. Go back and be careful. But... You promised. No arguments. Fine, fine. What? A tip would be appreciated. In recognition of all my hard work. You're really something. Here. Now run back, you little thief. Так, найти способ попасть на собрание НацФронта. Давайте разведаем, что здесь вообще. Чувак, дай пройти. Greetings, brother. What? Who's there? Gods damn it. You gave me a right scare, mate. Where in the Seven Hills did you come from? The shadows. Step aside, I'm late for the assembly. Right, of course. Blood and land, brother. We'll keep this simple. The obvious answer to blood and land is... Blood and land. Yeah, all right. Wait, that's my line. What's the passphrase? Blood and... You don't belong here. This is a private gathering. Так, я не думаю, что... You ought to be ashamed of yourselves. How dare you put this muck on my door? Just because I'm human, don't mean I'm interested in your speciesist propaganda. I've lived next door to Dolmari most of my life,
and they've never once done me or mine any harm. Here's what I think of your so-called humanist rally. And your honor Hilarist can go fuck himself. He's a traitor. You all are. When the Azadi finally pack up and leave, we will remember what you've done. Be sure of that. Это, не рви, погоди. Приглашение. И что дальше? Ну, это типа, ты видел, что я поднял? Ладно. Совместить. Honor and... what? There's a word missing. Национальный фронт за веру и семью и ваш покорный слуга людской Онор Хилерис Эсквайр. Политический кандидат в городской дозор. Ну понятно. Приглашает вас на частное собрание сегодня во дворе Тропиканты. На закате ровно. Честь и чего-то там. Ладно. Так. Step aside, brother. Gods! Да ладно. You snuck up Опять все on по me. новой? Blood and land. The pamphlet's slogan begins with honor. What's next? What's important to these people? Honor and... faith? Honor and faith? That ain't right. You're not one of us. Have you even been to an assembly before? Нет. Go on, mate. Get out of here before I lose my patience with you. Да ты обалдел, что ли? А что для них важно? А как узнать? Там как-нибудь можно изучить что-нибудь издалека? Может быть, как-нибудь можно подкрасться и послушать что-нибудь с другой стороны, нет? Если здесь пройти где-нибудь. Нет, есть тупик. А с другой стороны? It's disgusting what's going on in there. Them bad-mouthing magicals like they're the problem. The magicals have always lived here. It's the Azadi who've upset the balance of things. You ought to be more careful speaking ill of the Azadi. The walls have ears. Да вы все это Oh, говорите what are they going постоянно. to do? Ship me off to one of their re-education camps? I'd like to see them try. They might throw you in Friar's Keep. They wouldn't dare. They respect women, that lot. At least they've got that going for them, unlike those National Front traitors in there. Mark my word. The moment the Azadi leave, the Resistance will hunt down every last one of them and string them up on the city walls. Ну-ка, может, что-нибудь знаешь? Excuse me. Balance! Where did you come from, eh? I didn't even see ya. What do you want? I don't want no trouble. That piece of paper you tore. Do you have the other half? What piece of... The National Front flyer? Why? Who are you? Someone who's on your side. Well, I dunno. You sound Azadi to me. What do you want that flyer for? Long story. I need it to find a traitor. A traitor to the rebel cause. Oh, right. Well, if it means getting back at that National Front filth, then by all means. Take it. And Balance bless you for standing up to those bastards. Окей. Так, ладно. Давай совместим. Что у нас тут? Honor and humanity. It's the slogan used by the National Front. Человечность. That must be the passphrase I need to get into the meeting. За веру и семью, за Онора Хилериса. Нормально так пропаганду проводит. Ладно.
Ну, чувак, мне кажется, он уже просто не должен пускать. Потому что уже какая попытка-то. Step aside, brother. Да хватит уже. Gods! You snuck up on me. Blood and land. Blood, Человечность. land, honor, and humanity. That's what these people claim to care about. They cling to their slogans like drowning men cling to driftwood. Honor and humanity. Faith and family, brother. Go on through, mate. The meeting's already begun. Я пытаюсь... If you haven't seen Mr. Illyris speak before, you're in for a proper treat. That man is an example to us all. Да, ну ладно. Изучить присутствующих на собрании. Окей. Давай изучим. Brothers, sisters, cousins, brave, humble human folk. Welcome to this meeting of the National Front for Faith and Family. Yes, 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 Чё ты ржёшь-то? yes. Thank you for coming here tonight. Thank you. Thank you for the generosity of your time. Thank you for braving these ill-lit occult courts in your tireless search for truth. Yes. Oh, yes. Despite the selfless work of our benefactors, the enemy lurks out there. In the shadows. Look about. Look. Fear them, the enemy. For they are close. They are everywhere. I smell Чё them. это? Do you not He must smell be wearing leather undergarments. foreign spice? They make an unpleasant creaking noise. Filth. Фу. It А это warms тут my при чём? heart to see you standing before me. А это послушай. Standing up for what's good and fair. Glory, cousins. Glory be She's upon humming you. to herself. In the It's a light tune I of the recognize. goddess. A sweet Yes. lullaby. Yes. I spoke recently with our benefactors. I spoke to them about that immigrant, То есть the он нужен для тех, кто magical. выглядит не совсем. Yes. Her clothes smell strongly of tar and smoke. I spoke She to must be a them. I factory said, worker. listen to these Знаете, humble хорошо. brave folk, your cousins. Какое-то Humans нелегальное brought собрание. to their knees by the magical. Driven to bankruptcy. To There's nothing moral unusual about corruption. that person. Да. Simple, uncomplicated Nothing in men and particular women stands out. led astray by the devilish, He reeks of tobacco. demonic, An Azadir magical variant, unless my nose deceives me. necromancer. I said to Hammy them, I used to smoke said, this. we need to make a Какой Хамми? stand. Now. Now. Her posture is odd. We need to It's rally. almost like she's tilting behind our slightly to one benefactors, side. behind our Проблема с own. позвоночником. Серьезно, ее перекосило? Что ж такое? Да ладно. There aren't a lot of people out at night, even though the streets appear to be safe.
Greetings, brother. What? Who's there? Gods damn it. You gave me a right scare, mate. Where in the Seven Hills did you come from? The shadows. Step aside, I'm late for the assembly. Right, of course. Blood and land, brother. We'll keep... The important thing is not what I say, but how I say it. Stand aside and let me through. I just need the passphrase. Come on, brother, you know me. Nah, can't say as I do. And if you're not part of the family, you're not welcome here. You people ought to be ashamed of yourselves. How dare you put this muck on my door? Just because I'm human, don't mean I'm interested in your speciesist propaganda. I've lived next door to Dalmari most of my life, and they've never once done me or mine any harm. Here's what I think of your so-called humanist rally. And your Honor Hilarist can go fuck himself. He's a traitor. You all are. When the Azadi finally pack up and leave, we will remember what you've done. Be sure of that. Excuse me. Balance! Where did you... That piece... What piece? Someone... Well, I don't know. Longs... Oh, take... Honor and humanity. It's the slogan used by the National Front. That must be the passphrase I need to get into the meeting. Step aside, brother. Gods! You snuck up on me. Blood and land. We'll keep blood, honor and humanity. Faith and family, brother. Go on through. If you haven't... Brothers, sisters, cousins, brave, humble, human folk. Welcome to this meeting of the National Front for Faith and Family. Yes, 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 yes. Thank you for coming here tonight. Thank you. Thank you for the generosity of your time. Thank you for braving these ill-lit occult courts in your tireless search for truth. Yes. Oh, yes. Despite the selfless work of our benefactors, the enemy lurks out there, in the shadows. Look about. Look. Fear them, the enemy. For they are close. They must be wearing leather undergarments. They make an unpleasant creaking noise. Smell them. Do you not smell them? That foreign Her clothes smell strongly of tar and smoke. filth. She must be a factory worker. It warms my heart to see you standing before me. Standing up for what's good and fair. Glory, cousins. She's humming to Glory be herself. upon you. It's a tune I In the recognize. light of the A goddess. sweet lullaby. Yes, yes. I spoke recently with our benefactors. I spoke to them about that immigrant, the magical. Yes, yes, yes. I spoke to them. I said, listen to these humble, brave folk, your cousins. Humans brought to their knees by the magical. Driven to bankruptcy, to moral corruption. Simple, uncomplicated men and women He reeks led of astray tobacco. by the An devilish, Azadir variant, unless my demonic, nose deceives me. magical, the Annie used to smoke necromancer. this. I said to them, we need to make a stand. Now. I'm too far Now. away to get a real sense of that We need to person. rally behind our benefactors, Goddess. behind That our man own. has a
potent And I said to odor. him, I said, He can't have changed You his need- clothes or taken a bath in they months. need what we need Ugh. is someone to stand up and He must speak be their wearing human leather cause. undergarments. The true They make an unpleasant Mercurian. creaking noise. Someone not afraid of the magical and his foreign She's humming to tongues. herself. It's a Yes. tune I recognize. Yes, A You know sweet me. lullaby. you know me. You know I seek no fame or fortune. I seek only truth. I seek the light. I seek justice for brave.